Good morning, everyone. It's good to see you again. Welcome to the first test, video test. Today we are testing the functions the riser TUX camera. And for this day on, we're going to start from the lesson of the 8th grade students math in basic in algebra 1. That means the lesson is writing linear equations. Okay. In the first example, for this example, we're supposed to try to find out an equation of the line in slope intercept form that passes through the points 2,5 and 4,15 and get the graph. Okay. First of all, remember, my dear students, at the moment that we must write equation in the slope intercept form, remember the provided formula that's supposed to be given by the equation y equals mx plus b. Remember, m represents the slope of the line and the letter b represents the y-intercept. So let's going to start. As soon as you can see, the letter M represents the slope of the line is next to the letter X. And we cannot use in any formula without the value from the slope of the line. What is the definition for slope of the line? Well, simple. The definition of slope of the line is the change in the y-axis divided by the change in the x-axis. This is implementary words, rise over run. Okay? Let's going to copy the formula to calculate the slope of the line. Remember, rise will be given by a subtraction between y2 minus y1 over x2 minus x1. And we got the coordinate, as soon as you can see in the whiteboard, is 2,5 and 4,15. Well, let's going to replace those values. Y2, we're going to take the second number in the second order pair. That will be 15. Subtracting the first number on the first order pair. The second number of the first order pair. That will be the number 5. Divided by the first number, second order pair. That will be the number 4. Subtracting the first number of the first order pair. In this case, will be number 2. Well, let's going to simplify this expression. 15 minus 5, that will be 10. 4 minus 2, that will be 2. And simplify the expression because we have the slope that will be equal 10 half, 10 divided by 2. The value for the slope of the line will be given by 5. 5 units. This is going to be the ratio between the rise over run. So, running the equation in the slope intercept form, that means at the moment we to create the equation, we must solve for y. Remember, one of the basic topics in this situation or the standard formula that we're creating at the moment to write linear equations is the point slope form. It's totally different than slope intercept form. The point slope form is given by the following equation. Y minus y sub 0 equals m parentheses x minus x sub 0. Okay, what are we going to do? Simple. We must substitute or replace the value from the slope, and we can take one of these two coordinates. It doesn't matter if you're going to take the first one or the second one, and that one must be replaced in the coordinates x sub 0 and y sub 0 at the moment to write equation on the line. So I'm going to take the first one, but just for clarified, it doesn't matter if you're taking the first one, the second one, the answer will be the same. So let's see. Y minus y sub 0 will be number 5 equals the value from m. It's 5 units also. Parentheses x minus x sub 0 will be number 2. What are we going to do? Well, let's going to apply the distributive formula, distributive property formula. I mean 5 multiplied by x, and at the same time 5 multiplied by -2. So applying that distributive property will be given by
y minus 5 equals 5x minus 10. If we leave the equation onto this part, what does that mean? The meaning of this equation onto this part is linear equation writing in the point slope form. The behavior for this system on equation, system linear equation. But as a matter of speaking, the problem asking for write the equation in the slope intercept form that have this behavior. So basically, the only thing that we must do to complete the task is solving for y, because the number 5 is subtracting, passes to adding. We have y equals 5x minus 10 plus 5, and the answer will be 5x minus 5. And that's it. We have the equation of the line written in the slope intercept form. We have the first requirement, write the equation on the line. Now the second requirement, that will be sketch the graph. Remember, at the moment when to sketch the graph, we have two ways to do it. The first method is creating a table values and obviously assign values in the letter X that will be represented by domain, or another way of saying the input values, and that every one of them substitute by this equation, and we're going to obtain the values from the y-axis. The values obtained in the y-axis we call range or the output values. Connect the points, and that's it. We have the graph. Or the second method, if you want to create a quickly graph, it's simple. We can apply the x and y intercepts. Remember, x, y intercepts are the values when the graph touches the x and y axis. For example, I'm going to do it by the x and y intercepts to create a quickly way to sketch the graph. So let's going to start with the lesson. I'm going to label the x-intercept. And what we have to do? Well, the only thing that we must do to calculate the x-intercepts will be copy the equation again. Y equals 5x minus 5. And what does that mean, x-intercepts? X-intercept means we must to find out what will be the value from x when y reaches the value from 0. So replacing y by 0, and we have 5x minus 5 is negative 5. It's subtracting, passes to adding, 0 plus 5, that will be 5. And this number 5 is multiplying when passes to divide, 5 divided by 5 will be 1. For that reason, the first intercepts will be given by 1, 0. That will be the first point. And that second point will be calculated by the y-intercept. Okay? In the y-intercept, we can copy the equation. Once again, y equals 5x minus 5, and we're going to do it the opposite. Find out x-intercept, we're changing y by 0, and that's it. Now, we're going to replace the letter x by 0 and calculate the y-axis. So y equals 5 times 0 minus 5. So the answer will be negative 5. Because 5 times 0, 0, subtracting 5, that will be negative 5. And the second intercept, y-intercept, will be given by 0 with negative 5. Remember the concept in geometry. The concept in geometry established that we require at least 2 points to sketch the graph. Obviously, if you ask me, okay, mister, but before to calculate the x-intercept and y-intercept, probably can we use that 2 points to sketch the graph?
2.5 and 4,15. Yeah, you're right. You can use those points and we're going to obtain the line. And also, we can use this interception point and we're going to obtain the same line. Why we're using the X and Y indices? Just to prepare a little review how to calculate those values. Well, let's see. Let's finish this problem. This is the moment of truth. We must just get the graph of the line, all right? So this graph is going to create the table, the coordinate plane. Okay, let's see what we have. Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6 units. Okay, this is Y, negative X, negative Y axis. All right. Every space for the square represents 1 unit. Okay, but let's go to label again. 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5 units, and 1, 2, 3, 4, and 5. Now we are creating the coordinating plane. Now this is the moment of truth. Let's go to sketch the graph. Remember, the first intercept will be given by 1, 0. Well, touches the x-axis. And the second point will be given by 0 with -5 units. Okay? At least 2 points connect the line. And if you want to add in this point 2,5, you can do it also. Okay? If you see, we got at least 3 points and we're going to obtain a beautiful sketching line. Oops. I failed to connect the last point, sorry. And my dear students, we have the graph of this line. And if you wish, you can write the equation in the slope with the support over or downward this equation are provided by y equals 5x minus 5. And that's it. That's all that we have to do. Okay, guys, if you have some doubts or questions, don't hesitate to let me know. Thank you so much. Thank you so much for your attendance. Have a great, a wonderful night. Take care of yourself. Oh, okay, we have a special request. Tenemos una petición especial de un estudiante. Dice que le provea un resumen en español. Ok, excelente. Recordemos que estamos aprendiendo a escribir ecuaciones lineales. En este caso, el ejercicio nos está pidiendo que escriba una ecuación de una recta en la forma pendiente intercepto, que pasa a través de los puntos 2,5, 4,15 y que dibuje la gráfica. Entonces, para recapitular, la forma pendiente intersecto está dado por la ecuación y igual mx más b. Recordemos que la m representa la pendiente de una recta y siempre va a ser el número que está a la par de la letra x y b se refiere al intercepto en y.
¿Ok? Ahora, pregunta, ¿por qué es una M en lugar de usar una S o una P si nos referimos a pendiente en español y slow en inglés? Muy sencillo, porque esta fórmula está escrita en latín y la M viene de la palabra mutatio, que significa mutación, cambio, y como la pendiente es una tasa de cambio, por esa razón se utiliza la letra M. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos dan los 2 puntos, ¿para qué? Bueno, simple y sencillamente para que usted pueda calcular lo que es la pendiente, utilizando el grado de inclinación por el grado de avance, es decir, la resta de los ejes Y menos la resta de los ejes X. Recordemos, tenemos dos pares ordenados. El número de la derecha representa el eje Y y el número de la izquierda el eje X. Por lo tanto, tomamos 15, le restamos 5 por la fórmula, dividido entre 4 restado de 2 usando la fórmula. Y sabemos bien que 15 menos 5 es 10, 4 restamos 2, eso sería 2, y por lo tanto tendríamos que la división 10 medios nos resulta una pendiente positiva de 5 unidades de avance por inclinación. Bien, ahora, para escribir esa ecuación lineal, no importa si nos piden la forma pendiente intercepto, si nos piden una notación de función o una forma general, es obligatorio utilizar como punto de arranque la forma o la fórmula de lo que es punto pendiente. Dado de la ecuación y menos y sub 0 igual a m, paréntesis x menos x sub 0. ¿Qué valores vamos a sustituir? Lógicamente vamos a reemplazar el valor de la pendiente y para los valores de x sub 0 y y sub 0, indistintamente, no importa si usted quiere escoger el primer par ordenado o el segundo par ordenado, la respuesta te va a dar exactamente lo mismo. Tomamos el primero, ¿por qué? Porque son valores más pequeños y los valores que son más pequeños son mucho más manejables. Por esa razón sustituimos y menos 5 igual a 5, que es el valor de la pendiente que obtenemos acá, paréntesis x menos 2. Aplicamos la propiedad distributiva. 5 por x, 5x, 5 por menos 2 es negativo 10. Ahora, si lo dejamos hasta este punto sin resolver para la y, aquí esta ecuación estaría escrita en la forma punto pendiente, porque aquí tenemos un punto, aquí tendríamos lo que es la pendiente de la recta. Así de sencillo. Pero como el ejercicio nos pide la forma de pendiente intercepto, eso significa que lo que debo de hacer es resolver para y. Este 5 que resta lo manda a sumar y usted conoce que negativo 10 más 5, pues obviamente sería negativo 5. Por lo tanto, aquí tendría mi ecuación en la forma pendiente intercepto. Ahora bien, ya tenemos la primera parte. En la segunda parte, para poder graficar una recta, hay diversas formas. Usted puede crear una tabla de valores XY, donde los valores que usted asigne en el eje X se le conoce como dominio, y el otro nombre que recibe son las entradas. Y cada valor en el eje X usted va a tener que reemplazarlo por la letra X de esta ecuación. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar un valor correspondiente de Y. Esos valores correspondientes de Y se le llama rango o se le puede llamar también salidas. A Canudo crea los puntos, los une y tiene la gráfica. Otra forma, y de una manera mucho más rápida, es calcular los interceptos en X y en Y, que es lo que está demostrado acá por calidad de repaso. El intercepto X, ¿cuándo ocurre? Cuando el valor de la Y es 0 y la gráfica va a tocar el eje X. Por eso es que usted copia la ecuación, cambia la letra Y por 0 y resuelve para X, que nos da el valor de la unidad. Es decir, que el primer intercepto es 1,0. Ahora, calculando el intercepto en Y, bueno, él copia la misma ecuación, pero esta vez va a tocar el eje Y. Y el que va a ser 0 va a ser la X. Por esa razón hacemos lo opuesto. Y la respuesta nos da negativo 5. Intercepto en X, 1,0. Intercepto en Y, 0,-5. Y hay una curiosidad, como les mencionaba al principio en la fórmula roja. Y igual a mx más b. Les dije que la m era la pendiente de una recta y b representa el intercepto en y. Por lo tanto, desde aquí, el menos 5 es el valor de la b y es el intercepto en y que nosotros tenemos.
Ahora bien, al momento de graficar, incluimos estos 2 puntos, porque al menos en geometría nos dice que necesitamos 2 puntos para definir una recta. Y si usted quiere, puede incluir estos dos también. Bueno, en este caso, incluí también el 2,5 para tener una mejor definición. Entonces aquí tenemos, mire, 0,5, 1,0, y aquí tenemos 2,5. Conectamos esos 3 puntitos y tenemos lo que es la gráfica. Si usted desea, puede escribir el nombre de la recta en la parte superior o en la parte inferior de la misma, aunque se mira con más seriedad o más representativo en la parte superior. Bueno, mis estimados estudiantes, con esto concluimos este ejercicio de prueba con la cámara Riser Kiyo X. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden. No olvides suscribirte al canal. Dios los bendiga, los guarde, los cuide. Pase feliz noche. Bye bye. Salon. Take care of yourself.